I haven't heard you say 1,000 words yet, but I recognize the sound of your voice. Aren't you Romeo? And aren't you Montan? I have many of those things if you don't like them. Oh, tell me, how did you get in here? Why did you come? The outside walls are very high, and it's too hard to climb over them. I flew over the walls with the tiny wings of the dog. The stone walls can kill the fire. If any of my relatives, or my dad, my mom, find you here, they'll kill you because of who you are. You're a Montan, an enemy for my family. Whatever a man in love can possibly do, his love will make him try to do it. Your family is not an obstacle for my love. If they see you, they murder you. Look me kindly. I have to live for an enemy. I would give anything to keep them from seeing you here. Darkness will hide me from them. And if you don't love me, then they find me here. I'd rather they kill me than having a life of your love. Oh, Juliet, my love. Oh, Romeo. Jatorrizko pergaminoan ikusi gara urtearen etxean. Orain batzorde Koreako gatazka pentsatuko dugu. Oihu bat adetu izan da, eskalde mendien atletik. Eta txeko jaunek bere atearen aurrean zurik zegoen. Irekitu belarriak eta esan zuen. Norz da hor, zer nahi daute? Eta txakurra bere nagusiaren honetan lo zegoena altxatu da karraksiz eta altabizkar ingurutik bete inguru. Heldu gira, zer lantzazko zazira, nola zer nahi kolorezko banderak, eien herrian agertzen diren. Zer zinbiztak ateratzen diren haien armetatik, zenbat dira aurra kontatzako gi, bat, lau, zazpi, 10, 12, 20... Badoazi, non da bada lantzazko zazigura? Non diren eien erdian agertzen diren kolorezko bandera horiek? Ez da gehiago zinbiztarik ateratzen bere armen odolez beterik. Zenbat dira aurra kontatzako gi, 20, 17, 12, 10, 7, 6, 2 eta bat. Iruña zehara zuntzitu zuenez, Euskaldunek zazpirotik 2018ko abuztuaren 15an, Ordeagan, Errolan Gorriaren angupean, zio zentropen, errekagarriari, eraso ziotu. Ordeagan, Andu Marian, bildu ziren basko guztiak, kristaukoak eta kagano zeratunak. Haiekin bat, egin zuten planetasi, basko musulmanen ere, Iruñaren, Euskako ikutan literal, zinez izan zen, bezalako batasuna, eta bizuen bazteren egia. 12. mendean, Orreagoko fraideak Rosilot, gartzonen semea baiko egin zuen. Bere ahotsa kanta egiteko oso edera baitzen. Horregatik, elizan abestea nahi zuten. Mikelot fraidea bihurtu nahian zenitzaten. Denbora horretan zehar, Mikelot ilorre batetik ihes egiten saiatzen zen. Ez zuen gustukoa, latinez abestu behar izatea. Ondorioz, gartzot bere semearen bila joan zen. Mikelot hartu eta itzatzu mendiaran ziren biak. Urte pare batzuk egon ziren herri batetik bestera ihes egiten, bere lagunen herriaren laguntzarekin. Zoritxarrez, azkenean denboraren poderioz, Mikelot eta gartzot zarraitzuko jaunak harrapatu egin zituen. Fraideak Mikelot hartu, baina lehenago gartzot bere semea hil egin zuen. Fraidearen zigorrak jatzan ez izateko. Orduan, gartzot kondenatu egin zuten, baina hark aukera zezakeen zigorra. Herriko biztanle guztiek nahi zuten bere herrian izatea. Hala ere, gure bertsolariak 10 urtez formatartekatuan zigorra bete nahi zuela adierazi zien. Lagunak egunero joaten diren gartzot bizitatzera, baina gartzotek ez zuen inoiz hartzen janaria, eta denboraren poderioz gozez hil zen. The responsibility of a monarch is to say they have to keep the base of the kingdom and administrate the judge. They have
kingdom and controlled the army. The king was a man who held power by hereditary right. Was the chief authority of the country. When the king died, his eldest son became the king. Kings collected money in a lot of ways. For example, one way was go to war and pillage other countries. They had absolute power. Luckily, things have changed for a lot of those times. I am a bishop in the Middle Ages. In the Christian church at that time, a bishop was a religious man who served for a priest. He belonged to the nobility and as such lived a luxurious life. His daily life included attending the council where he was consulted by the king. Sometimes he worked with churches around the country. During the Middle Ages, he became very powerful. He had studied hard for years, often in foreign universities. Bishops were fluent in Latin, and there was a seat reserved for them in every church in the country. God bless you, brothers and sisters. Among a person who practices religion, asceticism, living either alone or with any number of other monks. The daily life of a medieval monk during the Middle Ages was centered around the hours. The Book of Hours was the main prayer book, and was divided in 8 sections for hours that were read at the specific times of the day. They also helped sick people in the monasteries. They were the only people in the Middle Ages that could write and write. Thanks for having listened to me so attentively. Hello, we are here again and we are going to talk about night. Night was considered a Christian word that fought for political reasons, kings or other noblemen. They fought on horses, and at first they were considered a part of the low nobility, but they were very prestigious. They had to be a good friend to the king. With the time, they were considered the perfect Christian warrior. They were paid with serfs and land. They were skilled in battles, and they were unarmed. Thanks for listening. I don't know how to tell you who I am by telling you a name. I hate my name because my name is your enemy. If I hadn't written down, I should clear out the paper. I haven't heard you for 1,000 words yet, but I recognize your voice. Aren't you Romeo and aren't you American? I am neither of those things if you don't like them. Oh, Romeo, tell me, how did you get in there and why did you come? The outside walls are high, so it's very difficult to climb over here. I feel you are the ones with the light wings of the law. The stone walls can be of power. If my relatives, my mom, my dad see you here, they will kill you because you are a mortal, an enemy of my family. Whatever a man in law can possibly do, his law will make him try to do it. Your family is not a obstacle for my law. But they will kill you. Let's see. Look at me kindly. I'm invisible against temptation. I will do anything so they don't see you.
ojos, mi Cid, va tristemente llorando, volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándoles. Suspiró entonces mi Cid, de pesadumbre cargado, y comenzó a hablar así, tan justo y tan mesurado. Loado sea, Señor, Padre que está en lo alto, todo eso me ha olvidado mis enemigos malvados. Inclinó las manos la barba florida, a sus hijas en brazos las cogía, acércalas al corazón pues mucho las quería. Llora de los ojos, muy fuertemente suspira. Ya doña Jimena, tan mujer tan cumplida, como todo el alma que tanto os quería, ya lo veis, que nos separemos en vida, yo miré y vos quedaréis recogida. Quiera de Dios y Santa María, que con las propias manos que hacen de sus mías, o por el pelo de algún día de vida, y vos, mujer honrada, por mí seáis elegida. Cid con sus vasallos se dispuso a cabalgar, cuando al caminar comienza la cabeza vuelve atrás. Sueltan entonces las riendas, comenzando a cabalgar, y el plazo para salir del río se acaba ya. Cid llegó a la noche hasta el final de Cal. Muchas veces esa noche se fueron a juntar. Otro día de mañana comienzan a cabalgar. Saliendo de su tierra, el campeador real, San Esteban deja a un lado aquella una ciudad y pasa por Alcubilla, que de Castilla subía la calzada de Guinea, y bailar y a traspasar. Por Navapalos, el río Duero van a atravesar hasta Figueruela, donde mi Cid mandó posar, y de todas partes gente se acogiendo se levanta. Por las tierras de los moros, saqueando y conquistando, durmiendo durante el día y por las noches marchando, en ganar aquellas villas, el Cid empleó 3 años. Alzó la mano derecha al rey y se santiguó. Esas inmensas horas que ha escrito el campeador, San Isidro me valga, me alegro de corazón. Todas estas hazañas que hace el campeador y decimos estos caballos que me entregan como vuelto. Alégrese su Cid como nunca estuvo tanto, porque lo que más ama las noticias le han llegado. A 200 caballeros que salgan les ha ordenado, para recibir a Minaya y a las damas hijas de algo. Él se quedará en Valencia, cuidándola y guardando, que bien sabe cargar feliz todo lo que ha cuidado. Al fin de la carrera, Cid descabalgaba, se dirigió a su mujer y a sus hijas ambas. Cuando lo vio doña Jimena, a sus pies se le estaba. ¡Merced campeador! ¡Oye, para! Ya me librasteis vos de muchas vergüenzas malas. Venga aquí, Señor, a mí y a sus hijas ambas, con Dios y con vos, buenas están criadas. A la madre y a las hijas bien las abrazaba, del gorro que tenían de sus ojos lloraban. Todas sus mesnadas en gran deleite estaban, armas tenían, tablados quebrantaban. Oíd bien lo que dijo el que en buena hora fue criado. Oh, doña Jimena, mujer honrada y querida, y mis 2 hijas, mi corazón y mi alma, están en Valencia a casa, en esa edad que no tenéis nada. Madre e hijas, las manos le besaban, juntando la contra, ellas en Valencia entraban. En Valencia están alegres todas las gentes cristianas. Ya tantos bienes tenían, tantos caballos y armas. Doña Jimena está alegre y alegres sus hijas ambas, igual que todas las damas que se tienen por casadas. Dispónese a preparar entonces todo el palacio, cubriendo el suelo y los muros todo bien encortinado, con púrpuras y con telas de sedas y paños preciados. 15 días bien cumplidos, aquellas bodas duraron, y pasados 15 días ya se marcharon los hidalgos.
En Valencia estaba el tío Cid con todos sus vasallos. Con él sus yernos ambos, los infantes de Carrión. Echado en un escaño dormía el campeador. Un mal accidente, sabed qué le pasó. Salió sobre la red y desatóse el león. En gran miedo se vieron en medio de la corte, emplazan los mantos los del campeador, y rodean el escaño y se quedan junto a su señor. Fernán González, infante de Carrión, no hay miedo de meterse, ni cuarto abierto ni torre. Metíase bajo el escaño, la nada se fue su favor. Diego González por la puerta salió, diciendo por su boca: ¡No viene más, Carrión! Tras una vida de la edad, se metió con gran favor, el manto y el real, todo su filósofo. En esto despertó el que buena nació, vio cercado el escaño por sus buenos labios. ¿Es esto, mesnadas, o qué queréis vosotros? Ya, señor honrado, un susto nos dio el león. Mío Cid con el codo y el pie se levantó. El manto lleva al cuello y se dirigió hacia el león. El león, cuando lo vio, mucho se avergonzó. Ante Mío Cid, la cabeza bajó y el rostro hincó. Mío Cid, don Rodrigo, del cuello lo tomó, lo llevó de la mano y la recibió. Dejó este siglo mi Cid, que fue en Valencia, Señor, día en Pentecostés de Cristo al pan del perdón. Así amamos nosotros, el justo y el pecador. Estas son las hazañas de mi Cid campeador. En llegando a este lugar se termina esta canción. The Jester was a professional club employed in the time the king or a nobleman in the Middle Ages. Jesters usually were people with physical problems who caused doubted of his body and gesture. They were responsible for bringing a smile to the face of the monarch. Jesters needed the ability to do tricks and sense of humor. They lived in the castle with the king. I'm a blacksmith. My work consists of working with metal by hammering it when it is hot and malleable, making iron utensils. I started working at the age of 12. Now I work as a tradesman on my own. I wake up very early and I start doing weapons for knights and weapons and yeomen. I'm also employed by dentists and doctors. In conclusion, my work is very difficult and you must have physical strength and ability. My name is Peter and I'm a doctor. Abandon in the Middle Ages is not the same as abandon today. Mainly, I serve the needs, that is to say, food and drink for the needs hosts and mistresses. I also take care of the cellar, where we store the drinks. I live in a castle, but it's not mine, it's my lord's property. My job is very difficult because I pass the most of the day
sharing and buying the ingredients for preparing the meals. Thank you all for paying attention. I'm a plumber. My job is not usually cultivating my Lord land. I work for long and I don't get paid very well. But I have friends who work for rich noblemen and get paid better. I can't afford having children because I can't afford having them. I have friends who work for rich noblemen. My life is difficult, but if you want to live in this society, you have to work hard. There are too many jobs that are much harder than mine. So work hard and never give up. To be or not to be? That is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer, the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms to the sea of troubles, and by opposite, and then to die, to sleep no more.